Ay Allah Allah. Ben bağırma ama siker. Şu Eray'ı bir düzsenize ya. Masa başında yiyemiyorum abi. Ya. Bir şey diyeceğim. Heh. Oyunun 6 sonu varmış. Hepsini bitirmek 1,5 saat sürüyormuş toplam. Toplam demişim. Hepsini ayrı Tamam, Biz dün birini yaptık zaten. bir sonunu Hayır, 2 tanesini yaptık. bir tanesini yaptık. 2 tane yaptık bak. O çıkıştan gittik, orada bitti zaten oyun. Zannetmiyorum. O sondu. oğlum adamın Orada- dediğini yaptığımız bir zaten. Evet, sonra Hı hı. çıkıştan gittik abi. O müze gibi bir yere attı bizi. He, Orası o da iki. son herhalde. Evet. Zannetmiyorum bu arada. Sen neyi zannetmiyorsun amına koyayım? O kadar hızlı bir son vermezler. Oğlum 1,5 Altı saat, tane 6 tanesi 1,5 saatse. Ege. Tamam. Bizim o çıkışa gitmemiz yarım saat bile sürmedi ki. Tamam canım, kolay gelsin. Ya sen. Eren nerede ya? Eray. Eray'ın ulvi yorumları lazım bize. O Hadi şimdi devam edelim, bence öyle gelir. öyle yapalım. For a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. En başta Yayınlayayım Orders sizle. came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them. Ama yine bu sizin sesinizi bastırıyor. bir zahmet iyi olsun değil mi? Bir şey diyeceğim. This En is başta what mı başlıyoruz? employee 427 Evet. did every day, every month of Ne every oldu? year. And although others might have considered it soul-ending, İyi şöyle. Stanley relished every moment that the orders came in. Sadece benim için biraz daha zor olacak. For this job. And Stanley Ablana de ki. Kız. Hani böyle de. Hayır ya. and then Yok. one day Anam something da. Bir kere bitirdik yani. something that would forever change Stanley. Efendim, anlamadım. Something he Biz would bir kere never bitirdik quite yani. forget. Evet. He Bir had been etrafı at his biraz desk gördük for yani. nearly Ben an hour şimdi when he başlangıç realized that noktasında not da vesaire daha çok one detay eklemek single için. order Tamam. had İleriye arrived on the gönderme monitor var for mı? him to follow. He. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never Ben de an çok az amına. agency Ben de ayarı yapamıyorum ya. Bizim sesimizi arttırıyorsun. of the company Sağ ol and o this zaman. happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Ben de benim sesim found himself basıyor. unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Çıkmasam mesela. Hiçbir şey olmaz. Bence de bir şey olmaz abi. Evet. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley Bir dakika decided lan, to go to the dur. meeting room. Perhaps he had simply missed a Sizin memo. yayınızı birazcık 30'a çeksem olur mu? Oo çok kötü oldu ya. Çünkü Adam kandırma sikerim seni. Eray hoş geldin. 418 yazıyor kesin bir şey yok. When Stanley came to a set of Sağdan two gidelim abi. open doors, Dümdüz he yürüsene. entered Dümdüz. the Salak mısın Ege? Lütfen. Lütfen. Ya lütfen. Sağ sağ. Tüh ya. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Şimdi geri dönsek ne olur? Truly a Gitmeden. room. Kapı kapanıyor, kapı. It had really been what, but eager to get Buradan back düz to abi business, abi. Stanley took the first open door on his left. Stanley was so Oyun bad oynuyor. at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Burası bizi öldüren yere mi götürüyordu ya? Think, Stanley. Someone you've forgotten Hayır hayır about. hayır. Yok. Farklı bir şey vardı. Stop trying to make every decision by yourself. Ben
O kim I'm abi? not asking for me. Efendim? I'm asking for her. Discord'da biri vardı çekin de çıktı. This is it, Stanley. Bedlow mu? Your chance to redeem Hmm. yourself. To put your work aside. Çıkıyor bu arada To sürekli. let her back into your life. Değişik geliyor. She's been waiting. That's her, Stanley. Kör oldum ya. Oyun mu dondu lan? Yok yok. Altı yazı gelse bile göremeyiz ki. Ya. Abi Ben burayı yazıyorum ilk defa oraya. görüyorum. Hayır hayır. Ben ilk defa görüyorum. Sen yoktun dün. Tamam doğru. Gitmemize izin vermiyor. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to Nasıl commit dalga their life geçiyor to ya? you? I'm trying to make a point here, bitch. Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. What This a is a lemon. very sad story about the death of a man named Stanley. Eyvah, Reagan başladı. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. Burada bir yerde dinlememiştim adamı. Is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Yavşak bana da Now he's açıyor. pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's Tuş going gelince home. basmasana. Now Basmayacağım lan o sırada klavyemi. one might even Bence. feel sorry for him, except that he's chosen this life. Basmıyor. Ama lütfen diyor insan gibi yaptığı için basacağım da. Dur amına bir dakika dur. Biraz daha geç ya basınca. Basmış. Tövbe estağfurullah. X yerine başka tuşlara bas. Basıyorum olmadı. Tamam bas ya bas. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic Unknown, discoveries of bilinmeyen. new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize Sen about niye his bunu own job. atmadın? First, he imagined that one day Atlamadım while ki. at work, he stepped up from his Hayır, bunu desk to atmadım. realize that all of his Evinden co-workers, his atmamışsın. boss, Ha. everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to two open doors and Ağızla that he could oynamadı. go through either. At last, choice. Bir yandan It bir daha barely baksana. even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something Yeah. was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Aa bak diğer oyunları göster söyledi. Bebekli bir şey var dedi. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button... Bak bunu yapma diyor. Yapayım mı yapmayayım mı gençler? Bu neyi? Duymuyorum. Tuşa basma diyor.
Hı. Basayım mı basmayayım mı? Bas. Basın. You see? Can he just not hear me? Hmm. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Başa sar. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Basmadım bu arada. All of Bir his şey diyeceğim. Bir co-workers geri were yazsana. gone. What could it mean? Stanley decided Ya, to go to the kapanmış, meeting tamam. room. Perhaps he had Az simply önce missed a yani bizi memo. en başa attığı yer var ya. Hı -hı. O odadaki saatle bizim az önce başladığımız yerdeki saat aynıydı. Zamanı. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling away Bir şey diyeyim mi? Arkanda bir tane kamera var. Ha. Stanley decided to go Yeah. up to his boss's office. Hoping Alttan coming mı to a dedim? Aa, muhtemelen staircase, bu Stanley walked yine her upstairs to sonu his teker teker boss's yaşayacağız biz office. ya. Olabilir ya. En baştan başladık ya zaten. Evet. Mami'nin asansör şeyini deneyelim mi oğlum? Hadi dönelim abi. Abi bunu hiç görmedik. Ben de görmedim. Ne oldu ya? Bir şey oldu. Ali. Amına kodu. Eray bak bunu. Üzücü bir şey. Yapmayın abi. Eray, Evet. ne yürüyorsun lan? Ne oğlum aynen. Eray izlemiyor lan yayını. 5 dakika sonra izleyeceğim. 5 dakika. Hiçbir şeye basma ya. Bekle. Aa parlıyor lan. Harbi lan kardeş. Bak imleç burada gelmiyor, şurada geliyor. Ya, buton var ya muhtemelen o yüzden. Buton yakınında oldu. Evet. Basma. Bas abi bas Yeter abi oğlum. gitmiyor bu. Kapı kapalı mı? Açık. Hı hı. Stepping şey- into bir his şey- manager's bir dakika office, sürpriz. Stanley was once again Bir dakika stunned to sürpriz. discover not an Evet. indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible. Aha, He speedrun. didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming Hadi be music. speedrun yapıyorsun. Yavşak ya. Reassured and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Abi asansörde yukarıya bassana. Oradan gidiş yok. Bastırmıyor. Aman abim da. Geri dön. Yerine ne yapacağız ki? Bir şey değişmiştir. Kapılar kapanıyor ya. Abi ilerle ve arkana baksana şimdi. Asansöre bir şey oluyor galiba. Descending Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Anladım. Korktum. Allahu Ekber. Aha. Basayım mı?
Bas abi. Bas abi, bas abi, bas abi, bas. Bunu yapmadık ha. Nope. Never mind. Aha. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Yarrak Well, that's patron a ofisine great girdi. question. I just can't wait to find out. Farklı bir edeceğiz muhtemelen. Asansör değişiyor bu arada. Ya. Abi asansörden çıktık. Diğer asansöre gidip bir daha bir şeyler denesek olur mu acaba? Here we are, Stanley. It's your boss's office. Evet, bak Exactly the way konuşuyorlar. it was before you got onto the Aynen. elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out Bir the abi, whole of the 28, story 45. in new and fascinating ways I could have never Neydi? anticipated. It's that 28, 45. keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. Hata verdi bu arada. Aha. Ne oldu, ne iş? Bozuk ama. Mesela devam edelim. Yine aşağı inek. Bir daha yukarı çıkayım mı? Yap. Olabilir. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Şu dizide orası çocuğu diyerek. This time, Stanley will walk forward into the spooky corridor. won't he? Yürüyecek değil mi? Aha. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Ne dedi ki? Bunu bir daha yapalım. Bir yerden sonra loop'a düşecek. Evet ama elimden loop'a düşmedi. Oh my Oradan god. içeri. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Aha. Evet, farklı bir şey bu sefer. Bizi ileri atacak bence. Evet, olabilir. Hareket edebiliyor musun? Denemedim. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... Sinirlendi No, ya. no, wait. Sakinleşi geldi. No, I need more time to process. All right, I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Geri aşağı inelim. Kapıyı denesin mi? Kapıyı kapat. Evet. Yok. Aşağı ineceğiz abi mecbur. Aşağıdan tek karar çıkalım. Loop'a düşmeyecek ya da düşebilir. Bir yere kadar. CSGO'dan çalmışlar amına. Bak harbi. Going back down in the elevator. How did I not anticipate? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 Daha seconds yavaş ago, ya. this kind of thing had never been attempted before. Evet, niye I böyle? had no frame of reference to even anticipate. Adam konuşuyor ya. Onun Just gitmesi how için olmuş. revelatory Stanley's decision making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Onun sözü bitene kadar. İlerle biraz. Biraz ilerle biraz. Birazcık ilerle git. En uçtan geri dön. Konuşmaya başladı ben geri dön. Stanley walked straight ahead Come on, through the man. large door that read Mind Control Belki loop'a Facility. düşecek bu arada. Evet, muhtemelen.
Daha bir şey demedi. Düştü düştü. Löpa düştü. Yine baş. Göte geldik bu sefer. Ya yok. Aha. I just thought of something. Hold on, let's Oh, stop for a moment. Don't you realize it's the anticipation, Stanley? Yo You löpa and düşmemiş I, hala. we have no way of knowing what will O be. asansör durdu. Alkan hoş geldin kardeşim. The Oh, I see. agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious. Adam salmıyor bizi lan. fleeting. Why don't we take this Sinirlenme. elevator ride nice and Yapma slow? usta. Ah siktir ya. Ananı sikeyim. There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays Kardeşim, the only thing that teşekkür audiences ederim. Kesene want bereket. is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a Ne slow and biçim nuanced appreciation Ya of the şerefsizin story, evladı the ya. characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate? Oğlum ne yapıyorsun lan Alkan? The eventual Kardeşim reveal. atma o kadar. This Kesene bereket. is Teşekkür ederim de. storytelling, Stanley. What you and I are Bana doing ne yazık right ki ne oğlum, now. öğrenci This adamsın lan. is the most Bir şey exciting diyeceğim. narrative İki that has tane been şey, developed in iki tane years. şey de benim yan And it's hesaba really all geldi. because of you. Siktir git ya burada. You're the one who took this bold step of revisiting Aa, bir dakika, the biz exact Allah'ım same geçmiştik locations ya. over and over. Sağ ol kardeşim, I teşekkür knew ederim. this is unique and different. Takibin için It's not like ve anything hediyelerin else out için. there. You see, I want Kesene stories bereket. that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be Şeyden, engaged. muhtemelen bir tane not son da bu pandered asansörde to. bitiyor. We're being fed such Olabilir. Amına unimaginative koyalım onu, drivel bekle. all the time and we all know Aa, it, buraya which is girmiştik why biz. we're so starved for content Ben alt yazı that makes okumuyorum us abi. feel sharp and vital and alive. Açız That's aç. why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, Bir şey you değil know. mi? Yavaş People look gitsek up de to daha you. uzun sürdü ha. Which is why, Ne? though I didn't know when to spring this on you, Yavaş but gitmemize well, rağmen I've daha uzun gathered a sürdü. little Evet, voice evet, conference bitmiyor. for you, Hmm. so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're Küfür not eder much for bizde. the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the Bir beginning. şey düşünecek. Bir daha really yine look up to you, çıkmayacağımızı Stanley. düşünecek. Psikolojik baskı They yapıyoruz help çocuğu. you realize the impact you have on them. Sinirlendi This sinirlendi is piç. the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Aha Aha. aha. Here. Aferin. Amına koyayım, gelmiyor şimdi. Hayır hayır. Abi indirtmiyor The bu arada. room where we're indirtmiyor. holding the press Evet, conference evet. should be Tamam, just buradan around the devam. corner here somewhere. Kesin bir şey anlattı da biz dinlemedik. Çok konuştu ya. Pek bir şey anlatmadı ya. Ah, yes, here it is, just through this door. Öldürecek bizi piç. All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Nerede But don't var? worry, you'll do great. Tamam, Just be keşfediyoruz. yourself and speak from the heart. I'm Şeytanın really bacağını kır, proud of you, şampiyon. Stanley. Patronum. Okay, it looks Devam, like they're devam. ready for you. Go get them. Anasının nikahı. Bu nasıl illüzyon? Atlıyorum buradan ben. Atla abi. İşte bu biz. Akıllı olun. Abi su yap su yap. Ekinler baş vermeden kör buzağı toparlamazmış. Ne oldu lan? Alkış. Tamam bitti. Evet tamam. Ne oldu lan? Aldık birinci sonu. Alkan ne yapıyorsun kardeşim? Kesene bereket. Go to the meeting room. İkinci Yapma son öyle. oldu Simply abi. missed a memo. 2 oldu. Ne deniyorsun lan? Aha. Yeni içerik direkt. Aç 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 aç. Oh, new content? What does that mean? Ne bileyim kardeş, götür beni. Ne deniyorsun lan? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Aa, bir Ultra dakika. Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in Aa. 2013 on home computers. Ya oğlum boş ver harbiyim. Teşekkür ederim. Receiving Kesene critical bereket and ama commercial bana ne success, yazık it was kardeşim. expanded upon in 2022 with the Stanley Parable
Ultra İşbirliği. Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Eray Please, step Havalı inside and see korna what yapıyor. thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. Eyvallah kardeşim, iyi geceler diliyorum. Kesene bereket, tekrardan teşekkür ederim. Öpülüyorsun. Bundan sonra bütün asansörlere geri biniyorum. Geri götür beni. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the Düğme beginning of a koymamış, fark ettin mi? mesmerizing adventure. Yoktu ki zaten dün de. Tam koymamış dedim ya zaten. Tamam. Is it broken? Aa bir What's dakika. going on here? Hayır. Should we be moving Altın somewhere? çim değildi senin. Oh, Her şey normal, hayır. all right, Şimdi ben finally, hatırlıyorum. at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's do it bitch. Do it. Do it. Do it like it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the. All right. Bak Bitirsene abi bunu sen. bitirmemiz lazım. The jump Evet, circle. Bir de bırak ama bitirmeden önce bir de bırak. Tamam. Tamam bitir. Güzel Zıplama zıpla. yine lan. Olmuyor. Neden böyle bir şey oldu? Is that it? Surely that's Ah. not new content. There has to be something else, right? Yeni içerik. Yeni içerik zıplamaymış. Aferin. Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and Bunu jump. nasıl yapsak ya? Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. Ay Put bin that on the konusu. top. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... Oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens O when buton greedy gelecek video yine. game developers with no respect for their fan base rush a cheap Ne butonu? expansion Geçme to butonu mu? market for no Evet. reason other than to make an easy Burada mıydı product. oğlum? And don't get me Yes, started on the tamam, level of tamam. craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the games are cheap, and it's hard to believe one of them actually says test achievement, Bir şey diyeceğim. please O şey ignore. sen What bu quality butonu assurance anlatıyorsun, değil department mi? signed off on this? Tamam. I'm O buton infuriated and geldiğinde I'm offended. And konuşması I bitene intend to kadar fling these bahsediyorum. people on Twitter and hold them Yani her personally bastığımızda accountable. konuşuyor yani. It's my fault, Stanley. Yeah. I built up too Konuşması much bitene kadar anticipation around the bahsediyorum. new content, I'm afraid. He could never have lived up to Nasıl such yani? Niye ki? expectations. If you're still with me, why don't we just Neden Farklı neden? son istiyor abi. Farklı son and we'll istiyor. try to get back to what the Stanley Parable is really about. Niye basmayayım dedin? No frills, no gimmicks. Hani butonlar just diyecek you ya and bize me ileri having a sen great butonu. time together like Hı. always. What do you say, İleri sen friend? butonu verdiğinde diyelim bir kere bastık konuşmaya başladı ya, konuşması bitene kadar tekrar basmıyor. Tekrar bastık tekrar konuşuyor ya mesela, o da bitene kadar da konuşuyor. Basmıyor. Bence o sağlam. Yok. Kaldığımız yerden devam edelim bence. Yok. Stanley, Dün buradan çağırmıştı, gitmiştik değil mi? Evet evet. in the Evet. vent. I want to Buradan show gidecek you ama. something. Diyebiliyorum. You don't want to see the cool surprise? Yok yok, buradan geri dönmüştük. You're a dork anyway, Evet. so who cares? Evet. When Stanley came to a set of two open Şimdi doors, geliyorum, he entered oradan the door on girsek his left. This was not the correct way to the meeting Kapı room, kapanıyor, and kapanıyor. Stanley knew it perfectly well.
Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire. Abi sağdan full gitmiştik aslında. İleri gitsen. Yok ileri git. İleriden sol yaparız. Yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Burada bir şey daha vardı sanki. Buradan abi buradan. İleriden asansör var. And so he Buradan detoured through the gitmiştik ama. maintenance section, Burada ölüyorduk. head to the opposite door, and got back on track. Dün gittik. Kapı kapandı zaten. Devam et. Nereye Güzel. gidiyor? Buna bak. Düz. Orası şey diyor ya. Abi asansöre şey yaptık abi biz. Asansör sonunu gördük. Tekrar çıkışa gidelim. Ondan sonra direkt Yet Yüz there was not a bildiriş yapalım. single person here either. O asansöre yine in çıkış yapalım mı? Belief. Stanley Yakar, decided yakar. Aha. to go up to his Aha. bosses. Stanley stepped into the broom Açılmıyor closet, orası. but there was nothing here, so he turned around and got back on track. yok. Bence bir There was şeyler nothing değişti. here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Bekle, biraz daha bekle. It was Burada baffling bulunan- that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Siktir Biraz etçilik. daha bekle. Direkt gidip. Are you really still in the broom closet? Are you standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Bak bugün daha iyi oynuyoruz abi orada. Gitme. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even... Harbi niye tıkladım bilmiyorum. This closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with Üstüne your friends, you'll say, bakacağım "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet Ah. ending was my favorite." I hope your friends find this. Yukarı bakabilecek misin? Bence burada bir şeylik var ya bu arada. Var. Stanley was fat and ugly and Farklı bir really, son really olabilir stupid. burada. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid. Kapıyı açacağız mesela Now farklı bir yer drug olacak. money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Nasıl gömüyor? Çıldırdı. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. Evet We öldürdü. got to this broom closet, explored it a bit, and we're just about to leave because there's nothing Şimdi iyi here. denesene When şimdi a tam physical konuşurken. melody of some sort shut down your Çabuk. central Hadi bas nervous bas bas system bas. and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so Tekrar as to girmeyi dene. ensure that Dur, your dur. body is taken care of before it begins Öldürecek ya. to pose. Hello? Anyone who happens to be nearby? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Aşağı gidelim. Bozdun bu ortamı. Aşağıda ölüyorduk oğlum ya. Direkt ölüyordum. Bir şey diyeceğim, biz az önce bir sona gidiyorduk bu arada. Evet. Öyle öldürüyordu bizi ama. Belki öldürmeyecekti. O mu öldürecekti ya? Öldürür öldürür. Okay, I think we Hayır, all know the aşağı drill doğru by gidişi now. demiyorum. Our dark secrets, the keypads, Kapı mı? Stanley pushes some buttons. Oh, Hı, hey, look, süpürge it's a new dolabı. passage. Tamam bir daha yaparız. Şimdi Surprise. yine asansörde yukarı aşağı. Asansörden aşağı inek. Yukarı aşağı yapmadım abi. Bence yapalım. Gerek yok ben çünkü yaptık ya bir kere. Yok yok tepkisini merak ediyorum. Aynısını yaparsa tamam devam ederiz de. Mami, Hı. sen olayı anlamadın bak. Oyun bize tüm her şeyi silip en baştan başlatmıyor. Aynı ya, o adamın anlattığı her şeyi kalıyor. Bizi Biliyorum. sadece başlatıyor. Biliyorum. Whoops. işte. Nope. Never mind. Stanley Ha, actually got tamam. back into the elevator. Başa sardı bu. Zıpladı abi de.
Why Ama did süpürge Stanley dolabında do that değişik when he knew that it would just lead Be. back to his boss's office? Well, that's a O sırada good Eray. question. I just can't wait to Eren ne find yapıyorsun lan? out. İyi tır sürüyoruz. Ya siktir et. Adam Biz de öyle. bunu bekliyorduk ya. Ben dedim abi. Çık gir eve abi. Ne iş? Lan aşağı nasıl ineceğiz? He. Patronun ofisine git abi ilk önce. Muhtemelen gidemez. Patronun ofisine git. Oyun abi. oldu. Oyundan atıyormuş değil mi? Yeter. Sövüp atacak beni. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still ne just iş? exactly what it is. Anlamadım ki. What a decision you've made to come up here and look at the office again. Alo. This has fleshed out the plot of the Abi ya. story in new and fascinating ways Oyun I abi, could have never yayındayım. anticipated. It's that keen Ha, eye for tamam. storytelling Ha. that you have. An İyiyim incisive, ben de. rapid fire Yayın of critical açmışsın burada plot da. points, one after the Hı other, hı. weaving a rich tapestry of İşte de mi yayındasın? uncompromising Evet. narrative. Tamam. Wow. Oğlum bu kadar uzun sürmüyordu. Edge of my seat. Göndermiyor. ...28.45'iz abi. Ya. Ee, Kapıları açmayı denesene. bir tane var zaten. Onu denedim olmadı. Bir daha bak abi. Asansöre bak. Tamam gidiliyor. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going Garip down. lan, biraz önce yapmıyordu. Ladies and gentlemen, Evet. how does he keep coming up with all Demek ki of bir yerden geçmem gerekiyordu herhalde o ofiste. Tamam. Neyse burada devam. Surely this time Stanley will walk forward into the Abi spooky şimdi direkt corridor. Stanley çıkış- walked straight çıkalım ahead through gidek the large yoksa- door that read Mind Control Facility. Ben çıkışa gidelim sonra tekrar gelelim. O kadını gördük ama ya zaten. Kadın geliyordu falan. Evet ama abi şimdi son var, yeniden başlatma var. Yeniden başlatmaları bizim tetiklememiz lazım. O yüzden öldürmemiz lazım yani kendimizi. Oyun dondu. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Zıplama olsa zıplaya zıplaya giderim. Sen rahat ol. Hop, tak. Tabi. Bir şeyler atıştırayım. Hadi. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and Yok, closer kadın to his kurtarıyordu. demise, he Tamam, reflected that his gidiyordu. life had been of Tamam, no sus. consequence whatsoever. Stanley Şaka. can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ne iş? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Yok mu bir asansör, verin de bozayım. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish?
When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Bir dakika lan, buradan şey görebilir miyiz acaba? O aşağıda bir tane vardı ya. Hı. Şifrenin olduğu yer. Abi. Şifrenin olduğu bir yer vardı ya. Nükleer bomba gelmeden önce yeni şifreler veriyor. Müle. Orayı burada bulabilir miyiz acaba? Ya Aha. bir şey diyeyim mi? Burada bir olay var bu arada ya. Yani Evet, evet. renklerle ilgili de. Ne var anlamadım. Buraya gelince bir şey anlatıyordu bu arada. Niye He anlatmadı? traveled upward to the past. Ne? Buraya gelince Anlattı Bir saniye. ya. buraya geldiniz mi? Geldik. Ha, göremedim. Özgürlük sonu. Ha. Bir şey diyeceğim. Şu tabelaların hepsine bir baksana. Hepsine bak. Ha, burası işte. Geri saymıyoruz. Bir saniye, emin miyiz? Orayı Evet, da oraydı da. Göresem ne? Aha. 32 kırmızı. Bu şey ya, müze gibi bence. Evet. Şey var ya, Call of Duty Warzone'un sonunda Evet. o muhabbet. Bir şey diyeceğim. Gerisinin masası diyor bak. 71 yeşil. Yok olmadı. Bir anlamı yok. Bence Var ama. Bu ne? Neymiş? Bak bu da bir son. Bu da bir son. Vay, 2012'de yayınlanmış lan. Buranın olayı yok abi. Buradan nasıl kurtulmuştuk biz? Kapı çıkmıştı ya. Ha, eksikti. Evet. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. ama How niye they iki both kişiden wish to be bahsediyor burada? free. Ha? O makine ve bizden bahsediyor muhtemelen. Ama nasıl da birbirlerine düşüyorlar diyor. Ya da ikimiz de kafamızın içinde işte. See how much they need one another. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save Tamam, those son da two. yaptık. You can stop the program before they both fail. Şimdi senden bir şey istiyorum. Escape and press quit. There's Tam no bunlar other way to kapanırken beat the ESC storm. ana menüye As long çıkış as you yapmanı move istiyorum. forward, you'll be walking someone Neredeyken? else's path. Stop Tam bunlar now. kapanırken. Your only true Altı yazıyı choice kur, şimdi çıkabilirsin demek to sana. choose it. Don't let time. Dur. Kapanırken abi kapan. Allah ya. This is the story of a man. Ya Ege ya. Ama olmadı ki. Ege senin Stanley yapacağın... Ya sen nereden geldin? Nereden yani? Ne biliyorsun yani? Orada alt yazıda diyor. Ne diyor? Alt yazıda sadece ESC'ye basıp şu anda çıkabilirsin diyordu. Aha. Aha. Abi siktir et. Abi yok, zaten buradaydık ya. Stanley, Yürü come abi over risk here. In the vent. I want to show you something. Benim hala şeyim var şu an içime.
Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new ultra deluxe content turned out Bir şey diyeyim mi? Bayağı ilerledik bu arada. and how much better the standard Hızlıyız bayağı. used to be. So I made something special. Oha, oyun tucked böyle it mi away gözüküyormuş here lan? where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences Yok mu of bir my asansör? life whenever I want. Experiences like Do you the made launch it? of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, Oo, burayı yarım saat anlatıyor ya. waste. Aa, And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. ne olur 10 out gidelim, of ne 10 olur. From Ta Destructoid.com. ta na ta na James ta Stephanie na Sterling ta na writes, ta na "And ta. we're so many games Minik that aspire to be more minik than games, end up adımlar less than any form of art. atarken Stanley ben Parable strives and then succeeds to be every Allahu game ever Allah, created. Allahu Allah. Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Ege. Stanley Parable was. It was Yok. literally every Ege. game ever created. It was Başla. Skyrim, it was Persona 3, it was all of Hadi them. dua. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour Yeter be adam be, hadi. elevator content. Susmuyor amına. Ha yok, burada değil. Benim gözlerim kapanmaya başlıyor biraz. Dayan abi. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. Bak The mavi Stanley kırmızı var Parable orada. is both a richly stimulating comedy Ya şuraya bir on gidebilsek. choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted sırf with in mavi a game. kırmızı kapı için 9 out oynuyorsun of buna. 10. Don't you get it, Stanley? The game O was abi oyunu perfect. sırf mavi It ve didn't need kırmızı anything kapı else. için It oynuyorsun. Vallahi didn't ya. need new content. It just needed to be left alone. To Ya spend the sikeceğim, rest of adamların time yorumlarını collecting okuyorsun dust ya, in the yeter. hallowed hall of beloved video game memories. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Ha, bozmuştuk burada, güzel. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. He? Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Anlamadım Ege. Bundan sonra şeye geçiyorduk işte. Honestly, I Tavsiye could ederim. not bother to play Buton this kısmına game geçiyoruz before en completion. son. The narrator is obnoxious and Hatta az önce şey dedi yani. with his humor. Gamespet'den bir tane yorum falan dedi yani. Hı. Ona baktım mesela Google'dan şimdi. Hı. Full bedava And oyunların dialogue olduğu proving to be liste. more Ama irritating than o oyun yok entertaining. mesela orada. Funny. Eskiden bedavaymış Funny. bak. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? Çok konuşuyorsun ya. Tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down.
perhaps the Stanley parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? Getir bakayım seni bir ırzına geçeyim ben. Ya da yapmasak mı bu sefer öyle? Yapalım bence abi. Diyorum ya yapmayalım diye işte. Ha yapmayalım dedim. Buraya mı için? A skip button. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm Düğme truly too verecek preachy, ya then bize. He? Abi bence 2-3 kere geçelim. just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike Bak benim these dediğim şey şu, negative düğme reviews verecek from ya the bize. record. Only Konuşması positive bitsin, reviews öyle of the basalım Stanley sürekli. parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once. So, now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. Adam boş yapıyor On şimdi. for nearly Felsefe yapıyor. 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say the story Böyle bir de şey and the diyeceğim. choices, Hı. or what En have sonunda you, çöle and denk therefore geliyoruz by ya. becoming